Unajua ngombe kuja na laptop. Laptop, sasa tunaambiwa tutakuwa na meza. Endelea. Sema shida sawa. Alafu songa kwa hii microphone sababu live. Okay. So tuongea pamoja na. Okay. You need it. Endelea tofauti. See how the notes. See you know about that. Thank you so much. My name is Anuddin Abdi. I'm making a presentation on livestock sector. The livestock sector is the backbone of the economy of Wajir County and the larger region of northern Kenya. I don't know how we can hold this. 85% of the local population directly depends on livestock production. The sector contributes about 14% to the GDP of Kenya and employs 50% of the agricultural labor force. About 13 million Kenyans derive their livelihood from livestock. Despite being the fourth largest livestock producing country in Africa, Kenya remains a net importer of beef from Somalia, Tanzania, and Uganda due to market failure. However, Kenya enjoys a competitive advantage on small ruminants, goat and sheep, and camels, but this opportunity remains largely untapped. I will straight go to the challenges facing the sector. Cyclic and severe droughts occasioned by climate change, resource-based conflicts and insecurity, absence of market information systems. Fourth, inadequate market access and poor infrastructure, especially roads. 5, inadequate livestock extension / veterinary services. 6, disease outbreaks and seasonal bushfires. 7, lack of incentives and subsidies. 8, illegal live animal trades resulting from the conflicts or cattle rustling, such things. You'll see animals that are stolen from here being sold across the border of Wajir, let's say in our neighboring counties. We lose animals. A camel that's costing 50,000 shillings is disposed at 5,000 shillings on the other side. 9, there is limited knowledge of producers on modern livestock production techniques. 10, another challenge is mushrooming of settlements. That's a big challenge to livestock production. Mushrooming of settlements and haphazard siting of boreholes. Okay. There is environmental degradation. Another challenge is lack of designated livestock migratory routes. Remember, in the past we used to have LMD corridors. 14, lack of access to financial or credit services. There is also limited private sector and public market linkages locally and internationally. There is need to improve access to livestock inputs like vaccines in human framework against disasters like drought. In other parts of the country, the farmers are given indemnity. For example, if now there is frostbite of the coffee farm there, the government gives them something to compensate. Here, our animals just die. Nobody comes in to support us. There is also need for environmental rehabilitation,
pasture reseeding, fodder regeneration in Wajir County. Another important aspect of value chain is now establishment of camel dairies. Camel milk is a white goal, especially in urban centers. So there is, for quite some time, it's almost complete, 85% complete. So maybe what remains is only 25% that needs to be operationalized. Another solution is now creation of designated livestock corridors and migratory routes, to avoid conflicts. Another solution is setting up livestock cottage industries, especially leather industry, leather tanneries. Leather industry is a significant area for development to increase competitiveness and boost export and job creation. Leather processing plants should be supported where they exist. There's only one tannery in Wajir County. It's located in Buna. It's underutilized. I think it's not even operational. The building is there, the structures are there, but they have never been operationalized. Okay. I'm told my time is limited and to wind up. There is also need to review livestock policies and increase public investment in this sector. Another proposal is attract private sector investment to the region, targeted to growth at scale. Operationalize the proposed livestock and livestock products regulatory marketing authority. It should not be a department under the ministry. There should be an independent authority to take care of livestock marketing and livestock issues. Need to form cooperatives for livestock producers to enable them capture value, pool resources, and have a common voice. There is need to improve access to finance, Sharia compliant finance for livestock producers. Another critical area is to prevent unplanned settlements. These are political driven settlements that are mushrooming in every sub-county. Every community wants to be given a chief or a sub-chief. That is now detrimental to the livelihood of the people. So there should be a policy. This will also safeguard livestock mobility, and it will help also climate change adaptation. There is also a very important issue of to facilitate trade by opening up cross-border hubs with Somalia and Ethiopia. I remember when I was very young, when an animal is slaughtered in the family, as young boys, we used to time the skin. We used to take the skin to local traders. And nowadays, the first thing that is disposed is the skin. And that's a resource that is being wasted. The hides are resources, but here they are not utilized. They are disposed with the offals. The bones, the hooves, the horns, and all that. So the skin industry is something that can be invested, that needs investment to improve the local economy. It will create employment, generate income. So I suggest the first thing to do is maybe to operationalize the Buna tannery and extend to other sub-counties also. Thank you so much. Inaonekana ulijipanga vizuri. Asante. Wewe unafikiria kwamba kuna unasema mambo ambayo yanahusu mambo ya ufugaji, na nakubaliana na wewe, hii ni sekta ambayo
inabeba watu wengi. Umesema mwenyewe karibu watu milioni 13 wanategemea sekta ya ufugaji katika taifa letu la Kenya. Kweli? Kweli. So, pengine tu ningetaka ufafanue kidogo. Unaweza kufikiria kwamba tuko na shida ya overstocking katika sehemu zingine compared na ile chakula ama nyasi yenye iko compared to the stock that we have? Do you think there is a challenge of overstocking, or do you think there is a challenge of degrading of the environment? And what suggestions would you have on that? Okay. You know, the population of the people has been increasing. Okay. Idadi ya watu huongezeka kila mwaka na mifugo huongezeka, lakini huadhiriwa na ukame, hii climate change. Sasa ni muhimu kuelimisha wananchi wakuwe na fikra ya kutunza mifugo wakiwa na fikra ya kibiashara. Yani let them keep livestock with business mind, especially now creating feedlots. In the entire region there are no feedlots, and we have got a lot of vast land. So if feedlots is established and these emaciated animals are fattened, and we establish also the disease-free zones in our region, that will help improve accessing the international and regional markets. That is one other issue. Hiyo ni jambo moja ambalo ningependa tukubaliane ya kwamba kuwa na feedlot, ili badala ya kuuza ng'ombe ikiwa na kilo 100 ama 200, unaweza kuweka kwa feedlot, miezi 3, miezi 4 inakuwa kilo 400, 500, ile ng'ombe ambayo pengine ungeuza na kilo iko chini. So wewe kwa mafikiria yako feedlot ni jambo la kibiashara. Kama wakulima ama wafugaji wangejipanga kama cooperative ili waweze kufaidika na ile uwezo wa watu wengi kushughulika na mambo ya kuwa na feedlot. Na vile vile kama tunaweza kutumia irrigation kuongeza chakula ambayo inaweza kutumika katika hiyo feedlot. Maoni yako ni gani? Na mimi nataka tena kuzungumzia jambo la mwisho, jambo la animal offtake. Do you think it is something that works? Because that's what government has been trying. Ama unaona kuna maoni tofauti? The issue of animal offtake we usually see during the droughts. Wakati wa ukame, serikali huleta project mashru, unaitwa nini kwa Kiswahili? Miradi za dharura, emergency interventions wakati wa drought. Sasa wafugaji wanauza kwa bei ya chini, lakini ingekuwa mzuri wafugaji watengenezewe mahali wanaweza lisha mifugo yao kama feedlot, watengeneze feeds, alafu wa improve, wafundishwe vile kutengeneza animal feeds with special formula. Ndio sasa mifugo badala ya kufa wakati ukame ama kuuza bei chini, wanazalisha kidogo. Ni mzuri kuwa na quality than quantity, high quality than quantity. For example, mtu akiwa na ngombe 100 na bei yake anauza wakati ukame 1500 for example, na akiwa na 10 auze 2020, hii ndio afadhali. So offtake, unasema ya kwamba badala ya offtake
Watu wengi wananiambia kwamba hiyo offtake ya serikali uwanga inakuja ikichelewa. Inafika kama ng'ombe tayari imesha konda, hakuna nyama, ndio inanunuliwa na bei ya chini. There is a pool. Najua nao mimi pia ni mfugaji. Najua mtu kuuza ng'ombe saa ile imenona vizuri pia anakuwa na shida. Naangalia ile ng'ombe yake anaona imenona vizuri, kuuza naye inakuwa ni shida. Lakini baada ya muda kidogo akichelewa ile ng'ombe tena inapunguza. There is also a cultural problem that we must train our farmers to sell their cows when they are at the prime, at the prime of their growth. Yes, that's why I said our livestock keepers should keep animals with business mind. There's need to change the mindset of the pastoralists. Most of them keep for social prestige. They want to see that people. They want to show people that they own a large number of animals, which are worthless. We have so many poor millionaires in our midst. Poor millionaires. You see, they come and seek support from those who earn salaries, maybe in the government payroll or doing their own business in town, while he has left over 100 camels in the field. So he's coming to beg you, and he's poorly dressed. He cannot buy good clothes. You see, he cannot buy medicine for his children. Even taking his children to school is a problem. He will say, my boy needs fees, help me, while he has left so many animals in the grazing land. Okay, so wacha nikueleze kwa niaba ya Kenya Kwanza mpango ambayo tuko nayo. Mpango ya kwanza ni sekta ya ufugaji is undercapitalized. Hakuna pesa ya kutosha katika sekta hiyo. Ukiona investment katika kila budget, hakuna investment ya maana katika sekta ya ufugaji. So jambo la kwanza tumesema tutakuwa na board, livestock board, ambayo itashughulika na mambo ya ufugaji, mambo ya ng'ombe ya maziwa na mambo ya ng'ombe ya nyama. Na hiyo tutaifanya iwe operational within the past 100 days. Tuwe na board. Jambo la pili, tutaanza na investment, kwa sababu yale mambo yote umesema unahitaji investment. Kama ni madawa inahitaji investment, kama ni mbegu mpya ya breeds, good genetics, ile genetics ya ng'ombe ambayo iko na nyama, ng'ombe mzuri ya kisasa inahitaji investment. Na pia ili kuwapatia wafugaji njia ya kuweza kukuza ufugaji, feedlot inahitaji investment. Disease free zone inahitaji one bank, kwa sababu ng'ombe si ya one bank, ng'ombe ni yetu. Tunaweza kuweka pesa ya serikali ya Kenya katika mifugo yetu. So tumependekeza kama serikali ya Kenya kwanza tutaweka the first investment of 20 billion shillings katika sekta ya ufugaji as a beginning. Na hiyo board ya livestock ndio sasa tutajumuisha na wafugaji wote wa ng'ombe ya maziwa, ng'ombe ya nyama, ndio tukubaliane vile hiyo sekta, vile wewe mwenyewe umesema, we are the 4th largest livestock country in the continent. Na hatuwezi kuwa bado tunaagiza nyama kutoka majirani zetu. Viatu katika Kenya tunaagiza viatu milioni 22 kila mwaka. 22 million pairs of shoes are imported into Kenya every year, and yet it is being made by hides and skins of cows and sheep of other countries. Ile ngozi yetu ni vile wewe umesema, ngozi yetu inaoza, inatupwa, inakuliwa na umbwa, alafu tunatumia karibu shilingi bilioni 6 kila mwaka kuagiza viatu. So tumesema kama serikali ya Kenya kwanza ya kwamba tutakuwa na abattoirs,
tutakuwa na tanneries. Tayari tuko na moja hapa na tuko na moja Narok. We are going to make sure that there is a tannery in every county that has livestock of a certain threshold. Na vile vile tumesema ya kwamba viatu zitaanza kutengenezwa hapa Kenya na watu wetu wa jua kali ambao tutawa progress sasa wakuwe sekta ya manufacturing na sekta ya industrialization. Nataka ujue ndugu yangu Nurdin kwamba tunachinja ngombe milioni 3 kila mwaka. 3 million cows are slaughtered, and almost 60% of the skin go to waste. Yeah? So we want to reverse that, kwa sababu tunapoteza dhamana. Mkulima yule mfugaji anaenda hasara, hajanunuliwa ngozi yake. Nchi inaenda hasara kwa sababu tunatumia pesa zetu za kigeni kuagiza viatu, kuagiza leather bags, kuagiza leather products, na vijana wetu wanahangaika barabarani badala ya wao kuwa wanafanya kazi katika tannery, wanafanya kazi katika abattoir, wanafanya kazi katika sekta ya manufacturing ya kutumia leather products. So we are the net losers, na kupanga tu ndio imetushinda, kwa sababu siasa muda mrefu imefocus kwa viongozi, sio kwa wananchi. So this time round we want to change, na ndio tunasema tunataka tuandikiane sasa na watu wa Wajir kwamba haya ni mambo tutafanya baada ya uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8. Asante sana. Tunakubaliana? Asante kweli. Sawa bwana Wajir, asante sana kwa mawazo yako. Nataka kuomba, I want our economic team, we need a further discussion with you. He has a lot of valuable information that can go into our charter and that can even help some of the things. Kuna mambo tumesikia kama haya kutoka Narok County. Kuna mambo tumesikia hata leo nimeona kule tulikuwa na timu yetu ingine kule Narok, na tumesikia kutoka Kajiado, and the same story. So we want to synchronize so that all our pastoralists and especially livestock keepers can begin to have a plan to enhance wealth using their cows. Umeongea sana kuhusu ngombe. Nataka ukumbuke ngamia also. Ngamia. Naona His Excellency ameongea kuhusu ngombe. Ngombe amerudia sana cattle. Ngamia lakini hapa iko mingi sana ujue. Ngamia na mbuzi na sasa ingine nataka ukishika usukani wa rais, jeshi warudi kwa barracks, KMC iwe ya wananchi. Jeshi warudi kwa barracks. Yes. Na KMC itakuwa watakuja kutusaidia kujiunga boda huko kwa Ndiboi. Yes. Ndio biashara hiyo. Asante sana. Pitia pale wakuandike jina. Asante sana. Next, Water and Sewerages, Engineer Nur Hussein. Alafu utaongelea hapa kwa sababu hii mic inapeana feed kwa nini. Okay. Sasa I'm just hyper tall, so you can just extend it a little bit. Tuko kumkamo wa rais, wenzake wote, wananchi wa Wajir, wakurugenzi ambayo wametukujia na wale wako hapa, nimewasalimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sijui kama nitasema mtukufu rais